Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part Let's Play The Technomancer. Ich bin es heute MC Muffix. Wir sind hier in der Kaserne und ich suche hier eigentlich gerade einen Platz, wo ich mich ausruhen kann und ein wenig schlafen kann. Das haben wir uns nämlich verdient und das sollen wir auch machen laut Spiel. Hier hat übrigens das Spiel begonnen, nur mal so als kleines Detail. Und ja, was ist so beim letzten Mal passiert? Wir haben einen abtrünnigen Technomancer gejagt, den guten Boris, und ihn auch gefangen. Wir sollten ihn eigentlich töten, aber das haben wir nicht getan und ihn zurückgebracht. Ich hoffe, ihm, ja, vielleicht passiert sogar nicht mal was allzu Schlimmes. Oh, da werde ich ran, schaut euch das mal an, wie viel Zeug es da gibt. Und ich hoffe, er bekommt zumindest einen fairen Prozess. Hi. Lieutenant, how can... Word on the street is that the locusts are swarming the underworks. Patrol gonna get it under control before the shit hits the fan? Unlikely. High Command's about as interested in the slums as they are the underworks. Why try to spit shine a turd? And what's it to you anyway? As it goes, little nuisances have a way of becoming big problems over time. Proliferation. And I'd be willing to pay to nip it in the bud now, before they start to hit our warehouses and personnel too. Well, you'd have more luck killing them in their nests than hunting them one by one. Or you could booby-trap the tunnels and catch the rats while they roam. Your call. You already back, Lieutenant Zachariah? Captain, report? Yes, Lieutenant. Rest assured, potential scandal's been abolished. Everything's in order. We managed to neutralize most. Some, unfortunately, escaped. Then you didn't act quickly enough. It should have been your priority, Lieutenant. Because of your failures, all we can do now is hope that the word doesn't spread. What was the fate of the sergeant in charge of the group? Sergeant Boris? He's been arrested. I take it some moral relativism stopped you from killing him? But now, because of it, we're going to have to face an internal investigation. The ASC will interrogate Boris, and even if a scandal's been avoided, our cracks will now be apparent to the powers that be. In spite of the less than perfect results, go find the quartermaster. He has your pay for this mission. Good. Moving on. We have new missions. Bit of a welcome change from the big chases. We've got state officials arriving in Ophir today, and an ASC warning that an influx of Aurora spies in the city are planning trouble. For security, the officials will be picked up in rovers outside the city and brought to the hangars, rather than coming through the station. We've got brigades tracking the spies, but you're gonna have to usher them through the slums and make sure they get to our quarters safely. No excuses. No failures. We clear? Questions, Lieutenant? What's the word on Abundance's army, Captain? Even as a Technomancer, you have to know the subject well. But I take it you're asking if the war has changed things for us. We have the best army on Mars. The best men, the best weapons. But still, the image of our men among our people is dwindling due to the losses in Aurora. Even our generals have little say in the council anymore. I don't know how we're going to restore our prestige, but currently, we're not as important as we once were. What's the word on David? David Ward's a good soldier. Great track record. But he's grown bitter for some reason. I don't think he's one to do anything stupid like go AWOL, but I just hope he gets back on track in your unit. The sand out of his eyes. Just keep an eye on him. What about Jeffrey? Jeff Hunter's a little shot of adrenaline from Greenhope. Good soldier. Young and brash and annoyingly childish at times. But I'd rather have a unit of brave idiots than an army of brilliant cowards. And what of Boris, who led the deserters? He was a good soldier. Once. Before being repatriated, the front broke him. Made him battle crazy. War can do that. Make you unfit for life away from it. Understandable, but unacceptable. As hard as it may be for you and your men, we can't let people like Boris endanger the cohesion of this army.
And what are your thoughts on the Technomancers? That a trick, Lieutenant? What do you want me to say? Your abilities are incredible, and your value insurmountable. But if I may, your kind are not ones to coexist. Keeping to yourselves, refusing to mingle with the likes of us, the common man. So I've long since given up on trying to gauge you. But remain quite aware that instability comes with the role. Power can undermine all men, Lieutenant. Do you know the great master of the Technomancers? Know him? Not really. I met him once. A wise man, highly ranked, full of secrets. In short, no different than most Technomancer officers. Do you know Alan Mancer? In passing. We crossed paths during drills, but I don't like him. He's undisciplined, and that makes a man dangerous, unpredictable. At the very least, it gives Technomancers a bad name, Lieutenant. And what of the opponents to the regime? Their dreams go only as far as the corporation's demise, with no plans to fill the void that they'd leave. They're cutting off their nose to spite their face, trying to undermine our unity in times of war. They're terrorists, nothing more. They're either nihilists, or simply naive to Aurora's manipulation as they try to achieve some unknown end, without even understanding that they're working for the enemy. But according to the ASC, their numbers are rising and their structure is stabilizing. And we're the only barrier to them harming more people. What intel do you have on ASC? They're the linchpins of abundance. They head up our security, spy on our enemies, and keep an eye on our opposition. They're our eyes, ears, and arms. Under Colonel Victor, they grew steadily in power, and now stand at the top of the heap, just below the Dowser. A piece of advice. Keep asking questions about them, and you better start watching your back. There's not much they don't hear or see, Lieutenant. What do you know about Colonel Victor? He's a patriot who transformed ASC into the power they are today. But that's not first-hand knowledge. Just what I've seen and heard in passing. And it's all I know about him. And tell me what you know about the enemies of Aurora. What is there to say about Aurora? Their profound youth, rivaled only by the enormity of their ambition, threatening to take all that we've built. A cult with their Technomancers guiding their minds and souls with as much ease as they guide their weaponry. How they trained and equipped so many eludes us, and therein lies their advantage. That and their willingness to send civilians, even children, to die in war. How is Aurora governed? The Dowser at the helm. Sans a council of the people around him. Their former Dowser died of old age, replaced by the well-admired General Wisdom. Ridiculous people with ridiculous names, if you ask me. That's as deep as my knowledge goes on the subject. And how goes the war, Captain? We're mired by setbacks, but it's nothing we can't recover from. We're better trained, better armed, and now with our elite units, are more capable of combating their Technomancers. Victory will be ours in time. Our experience and stability will win out over their youth and religious fanaticism soon enough. What do you know about the Source? It's Ophir's center of power, and because of that, the center of abundance. Word is, before the barracks and chapel were built, it was the excavated site of an ancient colonist dome, one of the oldest on Mars, if the stories are true. I don't have a damn clue either way, because I'm a soldier, not a historian. What can you tell me about the barracks? It's a barracks, Lieutenant. What's to know? Main one in Ophir, built to house soldiers securing the Source and the rest of the city too. I also know that your unit, as special as it is, isn't the only one stationed there. Most of the others simply serve as the city's police. What's the deal with the exchange quarter? Only neighborhood in abundance that welcomes foreigners with open arms. So it's filled with hotels and merchants who use the adjacent station to send their goods all over our territories. But with the foreigners comes trouble. The kind that's far too often beyond our control. So if you're going there, be smart to watch your back. Know anything about the slums?
The name says it all. Too little space for an influx of too many people who can't afford anything better. It's not the shining star of abundance, and with the war, it ain't the priority either. So I doubt it's gonna change. It's not the place you want to go if you want to take a walk at night, unless you're looking to come home with a lighter wallet and a little less blood. Poverty breeds desperation, which breeds crime. We need to stop the breeding. What do you know about the underworks? Never seen an ant farm, Lieutenant? A never-ending maze of tunnels. Some old, some new, some natural, most not. All lined with storage facilities housing any and everything you can possibly imagine. And I'm sure a fair number of things you probably can't. You want to go there, grip your gun tight and pack your ammo heavy. I don't know if it's any less safe than the slums, between the little creatures and outlaws that lurk there. But it sure as hell ain't safer. Einiges interessantes Wissen haben wir hier also aufgeschnappt. Das fand ich alles ziemlich nett, was er uns hier erzählt hat. Ist immer sehr schön, wenn man hier etwas über die ganze Welt und so in Erfahrung bringt. Weil bis jetzt sind wir im Endeffekt hier nur so reingestochert und man hat uns hier was erzählt von ganz viel Zeug, von dem wir alle keine Ahnung haben. So, schlafen wir bis zum Tag. Das haben wir uns verdient. Beziehungsweise setzen uns hin und tun so, als würden wir schlafen. Und hey, ich habe gehört, da gibt es Erfahrung dafür, wenn ich schlafe, oder? Du bist ausgeruht. Du erhältst einen Erfahrungsbonus. Das ist aber sehr cool. So, und dann würde ich sagen, holen wir uns hier noch unsere Belohnung ab. Und dann geht es hier dann direkt weiter an die nächste Mission. Schauen wir mal, wie es dort laufen wird. Hi. Lieutenant, how can I help you? Captain Eliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Schauen wir mal, Soldatenstiefel. Ja, die habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist natürlich super. Okay, nun können wir unseren zweiten Abstecher endlich in die Stadt machen. Und wir haben jetzt deutlich mehr Zeit, weil jetzt haben wir ja kein Zeitlimit. Ich wusste, dass es drauf rauslaufen wird, dass wenn wir... Erstatte Captain Elise Bericht, hä? Haben wir das nicht gemacht? Gehen wir noch, okay, dann gehen wir nochmal kurz zu Elise. Ich wusste, dass es drauf rauslaufen wird, weil wir haben ja erst... wir haben ja Boris abgefangen, bevor wir noch eine andere Gruppe von Deserteuren angegriffen haben. Und das war unser Fehler. Ich wusste, dass es drauf rauslaufen wird und das ist richtig doof. So. Schauen wir mal. Ergreifung der Gegner, Schutz des Staatsbeamten. Na? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich Bericht erstatten soll. Vielleicht wird die auch einfach nur so eingeblendet, aber das ist jetzt auch erstmal wurscht. So. Komm, meine Freunde. Marschieren wir raus, holen wir uns den coolen Technomancer-Stab raus und dann geht's hier raus. So, komm. Zack. Er öffnet immer so cool die Türen. Und ich bin bis jetzt hier echt begeistert, Mann. Also, die Welt sieht hier echt richtig atemberaubend schön aus. Ich hoffe zwar, dass wir weniger eklige Viecher sehen, aber das, glaube ich, bleibt nur eine Hoffnung, Mann, weil es werden noch viele eklige Viecher kommen. Schau euch das mal an. Das soll hier so heißen Abundance. Das einzige Licht so in der Wüste. So sieht das aus. Sieht sehr schön aus, wirklich. Was die sich hier aufgebaut haben. So, ich muss jetzt hier irgendwie einen Weg finden. Aber es gibt ein paar zu wenig Gänge, Mann. Hier sind viel zu viele Absperrungen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Aber wir schauen uns jetzt hier mal ausführlicher die Welt an. Also wir sind hier natürlich in der Börse, also im reichen Viertel. Im Endeffekt, es wurde uns hier gerade ja schön erklärt, wo und was und wie die Viertel hier zustande kommen. Das ist hier das gute Viertel, während natürlich die Slums natürlich dann hier das schlechte Viertel sind, wo wir ja schon angegriffen wurden. Einige Male. Also, dafür haben wir aber unsere beiden guten Soldaten dabei. Den guten David und den guten Jeffrey. Das sind meine besten Freunde, Mann. Great Master said the caravan would be right here, but the stand looks like it's been deserted. I'll question the neighboring merchants. Are you looking for merchants? Got some things to buy, Lieutenant? You should have told me. I could have done it for you. We can probably find what you're looking for in another shop. Yeah, right. Well, I never thought one day I'd find myself playing Gopher for some kid just out of school. Mr. Mancer, it's a pleasure to make your acquaintance. Big on weaponry, I hope. What can I get you? I was expecting a caravan in the stall next door to buy a few things. They arrived yesterday, but
Truth be told, I think they found some trouble. I wasn't there when it happened, but from what I heard, some people were looking to talk, and talking turned to shouting, and after that, they were seen down in the slums, I hear, and then they were dragged into some warehouse. Whatever they did, they're in big trouble now. If you're looking to help them, you better find them fast. Das hört sich ja schon wieder großartig an. Also, das heißt wieder, zurück in unsere wunderschönen Slums. Und das heißt also, wir sollen ihnen schnell helfen. Ist es jetzt, das wäre echt interessant zu wissen, weil wir gestern dieses Ereignis gemacht haben. Hä? Was? Hör ich da irgendwie Kritik über Technomancer? Habe ich da Kritik über mich gehört? Ich hoffe mal nicht. Es ist richtig schlimm, wenn man sich das überlegt, Mann. Wir haben ja einen Tag übersprungen, also wir sind ja gerade hier, haben ja ein wenig geschlafen. Und es wäre jetzt echt interessant zu wissen, dass, weil wir geschlafen haben, dass uns deswegen der hier verschleppt worden ist. Das wäre richtig fies, Mann. Aber hier, dieses Viertel sieht echt schön aus. Also, klar, das reiche Innenviertel, aber auch visuell sieht das echt wunderbar aus, Mann. Viele Bilder, kann man echt mit leben hier. Also hier, könnte man schon leben. Und schau dich hier an, die Technomancer. Die einzige Chance, so wie es aussieht, gegen die Bedrohung, was das soll mal für Monster sein. Also sehr viele hier Propaganda-Bilder sind hier zu finden. So. Das heißt also wieder zurück in die Slums, da wo wir uns ja schon fast auskennen. Ich freue mich wieder hier überall Portelle und sowas zu finden und aufpassen. Aber ich habe ja Jeffrey, der schützt mich, dass mir keiner Messer in den Rücken sticht. Außer es ist Jeffrey selbst. Aber wer bewacht Jeffrey? David. Aber wer überwacht David? Leute, Mann, wir bräuchten so eine Kreisformation und dann müssen wir uns immer im Kreis drehen und gleichzeitig weitergehen. Sogar überwacht jeder den Rücken von jedem anderen. Hey, das ist die perfekte Strategie, Mann. Das könnte echt super klappen, Mann. Ich glaube, das muss ich gleich mal hier einführen, Mann, diese Strategie. Ihr wisst, was ich meine. Also, wir laufen so im Dreierrhythmus, Mann, und dann drehen wir uns die ganze Zeit so, dass jeder immer den Rücken von dem anderen im Blick hat, Mann. Und nun sind wir hier natürlich in dem nicht so schönen Viertel, und zwar den Slums. Dort, wo es den Menschen alles anders gut geht. So. Hier gibt es ein Lagerhaus. Das ist irgendwo da hinten, ne? Das heißt also, ich will eigentlich nicht in den Seitenstraßen gehen, Mann. Da habe ich Angst, dass mich gleich irgendjemand anhüpft. Aber was bleibt uns anderes übrig, Mann? Wir sind ein verdammter Technomancer. Wir lassen uns doch von sowas hier nicht klein beikriegen. Deswegen marschieren wir weiter. Hier ist dann der letzte sichere Posten, weil hier ist dann noch das Militär und überwacht hier den Übergang zur Börse. Und jetzt sind wir da, wo das Leben so richtig rund geht. Na, meine Süße, wie geht's so? Hey, hallo, ich bin hier. Okay, wenn es dich nicht interessiert, dann interessiert es mich auch nicht. Und ich würde sagen, wir sind auf der richtigen Spur, so wie es aussieht. Dort hinten, ne? Das sind doch schon die ersten wieder Gegner, oder? Lieutenant, should we maybe get the civilians away from the plaza? It might be safer. Good point. Yeah, let's ask him to move back. Stay back. Keep moving. Screw you! You move! I live here! I'm not telling you again. Get moving or get arrested. That clear enough? Yeah, we're leaving, prick. Citizens, gotta keep moving. Go! We're going, we're going! Okay. Eigentlich wollte ich gar nicht den einen hier so wegscheuchen. Ich habe das gar nicht gesehen, Mann. Ich wollte eigentlich weggehen, weil ich dachte, der will nichts von mir. Okay. Also, da müssen wir hier die Staatsbeamten begrüßen. Wo auch immer die sich befinden. Ich glaube da vorne oder... Könnte da vorne sein. Sogar ziemlich wahrscheinlich da vorne. So, bevor wir das aber machen, dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier deutlich weiter mit der Technomancer, denn jetzt kommt nochmal eine spannende Cutscene. Oh, hey there. You're the officer who's escorting us? Damn, we got lucky. Our own Technomancer. Name's Nisha. Pleasure. Zachariah Mancer. I'll get you where you need to go. Never met a Technomancer before. Must be amazing to have powers like that. I gotta say, I was getting pretty worried Aurora would try to attack us on the road. But with you tagging along? We still need to be careful and stick together. Never know when danger's gonna crop up.
Und unsere gute Nisha, die müssen wir natürlich hier beschützen. Mit allem, was wir haben. Doch bevor wir das angehen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Let's Play the Technomancer. Haut rein und wir sehen. Ciao.